Good morning to all of you. Welcome back to the series of lectures, Building, Construction and Drawing. In previous session, we have discussed about the unit number 4. In that, we have covered about the roofing. Okay. In that, we have discussed different types of roofs. Then after that, what are the selection criterias of the roof as well as roofing material. Okay, means whatever aspects are there, we have to consider while deciding the type of roof as well as whatever kind of material we are going to use. Then now we are going to start unit number 7, that is building finishes. Okay, so here in unit number 7, basically 4 points are there. In that, first one is the plastering, second one is the pointing, third one is the painting, and fourth one is varnishes. Okay, so these are the 4 points are there we have to discuss in unit number 7. So here, whatever building finishes are there, or we can say surface finishing. Okay, here we have to go for the building finishing or surface finishing because of whatever construction we are doing. At the time of construction, whatever elements we are constructing, maybe wall, beam, column, slab, whatever elements are there, are constructing by using the different materials. Maybe for walls, we prefer cement mortar as well as bricks or stones. Then for construction of the beam column, we go for the concrete material. Okay, so during construction time, whatever surfaces are there, those surfaces will be rough. Okay, so each and every surface we should get smooth, and to achieve that, we have to go for the surface finishings. Okay, maybe in that plastering is involved, pointing is involved, then after that painting, or maybe varnishes. Okay, so these points we are going to discuss in unit number 7. So we are discussing about the surface finishing. Here, firstly, we will discuss the definition of surface finishing. The art of creating the surface of a building materials with a suitable covering material to make them weather resisting and decorative is called surface finishings. Here, whatever construction is done, that construction will be in a rough manner and to getting smooth surface, as well as to improve the elegance, as well as to improve the beautification of that surface or structure. We have to go for the surface finishing. For that purpose, we are going to lay one covering material or covering layer over the all elements of the building. Okay, so whatever weathering conditions are there, maybe in that rain, then after that sun rays, okay, or wind, any other conditions are there, effect of these condition should not be there on the elements of the building. So if such kind of effect will not be there on the building elements, then its durability will get increases. Okay, means whatever structure is there or building is there, durability of that building or structure will get enhanced or increases if we go for the provision of the surface finishings. Okay, the covering material used for surface finishing are called surface finishes, which are plaster, paints, washes, then uh, pointing, as well as varnishes.
Okay, so these are the different surface finishes are there. Next point is there, that is nothing but the purpose or objective of surface finishes. First purpose is to protect the surface from the effect of weathering agencies. Okay. Then second purpose is to provide a smooth surface, and third one is to provide pleasing appearance to the surface. So whatever objectives of purpose are there of the building finishes, in that 3 points are there. To achieve these 3 points, we have to go for it. In that first one is the weathering agencies. Whatever weathering agencies may be in that wind, sunrise as well as rain. Okay, these are the weathering agencies are there. From them, whatever building is there, we have to keep safe. Okay, means its effect should not be happen onto the structure or building elements or components. As well as whatever surfaces are there, those surfaces should get smooth. Means any kind of injury and all those things should not happen. As well as we should get feel healthy as well as hygienic. In that point of view also, whatever surfaces are there, it should be required smooth, as well as to provide pleasing appearance to the surface. Means whenever we want to uh, happy feeling and all those things into the structure, so whatever look is there or whatever its appearance is there in external as well as at external side of the building should be in a good manner. Okay, if it is not in a good manner, then whatever our feelings are there, means our mentality, mentally we are not be healthy. Okay, then whatever work we are doing, that work we will not be done with full efficiency. Okay, means whenever we are performing anything, any function into the building, so at that time we should get happy feeling. Okay, if we are not getting happy feeling, then its adverse effect will be there on our work. Whatever work we are doing, that work will not be done by efficiently. Okay, so these are the purpose or objectives are there of the building finishes. Okay, then some of the important technical terms are there. Basically, these technical terms are related to the plastering and pointing. Okay, and somewhat applicable to the painters. Okay, so first technical term is there, that is nothing but the background. The surface to which first coat of plastering is applied is called the background. Background is nothing but whatever original surface is there after construction. Okay, that surface is nothing but the background. Okay, on which we are going to apply the first coat of plastering. That original surface of the structure or building is nothing but the background. Background कशाला म्हणायचं की जे बाबा आपण एखादी वॉल कन्स्ट्रक्ट केलेली आहे, त्याच्यामध्ये मे बी आपण ब्रिक मेसनरी वापरू देत किंवा स्टोन मेसनरी वापरू देत. ओके, कन्स्ट्रक्शन केलेली वॉल जी आहे त्याचा जो काही सर्फेसेस आहेत, एक्सटर्नल सर्फेस असेल किंवा इंटरनल सर्फेस असेल त्याचा, ओके, ते दोन्ही जे सर्फेसेस आहेत ते काय झालं आपल्यासाठी बॅकग्राऊंड झाले, की त्याच्यावरती आपण पहिला फर्स्ट कोड जो आहे किंवा पहिला लेअर जो आहे प्लास्टिकचा तो आपण काय करणार आहे, अप्लाय करणार आहे. दॅट सर्फेस इज नथिंग बट दी बॅकग्राऊंड. Second thing is there, that is nothing but the dubbing out. The filling the hollow spaces of the background before applying the plaster is called dubbing out. Dubbing out कशाला म्हणायचं, पहिला प्लास्टरिंगचा कोट किंवा लेयर अप्लाय करण्याच्या अगोदर बॅकग्राऊंड वरती whatever hollow spaces are there or whatever vacuums get created or get we can say happen, okay, during the construction time, those hollow spaces firstly we have to get it filled by using the appropriate material. Appropriate material means what kind of material we are going to use for the plastering purpose. By using that
material itself, we have to go for the filling the hollow spaces. Okay, means whatever joints are there, आपण काय करतो की बाबा ब्रिक मेसनरी जे आहे एक हॉरिझॉन्टली आपण काय करतो, लेयर आपण टाकत जातो एकावरती एक, दुसरा तिसरा चौथा, बरोबर. त्याच्यामध्ये काय मग मे बी हॉरिझॉन्टल जॉइंट्स असतील किंवा व्हर्टिकल जॉइंट्स असतील, तर त्याच्यामध्ये कुठं कधी कधी काय होतंय बघा, ड्यू टू द पुअर वर्कमॅनशिप मुळे तर त्याच्यामध्ये होलो स्पेस वगैरे राहते, तर ते होलो स्पेस जे आहेत ते आपल्याला काय करायचं, पहिल्यांदा फिलअप करून घ्यायचे मॉर्टर मटेरियल. मग मे बी ते मॉर्टर मटेरियल सिमेंट मटेरियल असेल किंवा मग लाईम मॉर्टर असेल. ओके, or sometimes we can go for the mud plastering also, so in that case we have to use the mud also. Okay, so that term is nothing but the dubbing out. Then after that, next term is there, that is finishing coat. The final layer of the surface finish is called finishing coat. Means whatever final layer, or we can say wearing course we are applying, okay, over the surface, that is nothing but the finishing coat. Then next term is there, that is tacking. The process of making the background rough to act as a key for plastering is called tacking. Okay, here might be you have seen tacking is done before application of the plastering over the original surfaces or whatever, after construction of the any element of the building. Okay, so here why we have to go for that tacking, because of we should get proper bonding in between the plastering and whatever original surface is there. Okay, camera. We are discussing about the tacking. Tacking is nothing but the process of making the background rough to act as a key for plastering is called tacking. Okay, here whatever surface is there which is constructed by using the concrete material, after construction it we will get somewhat smooth surface. Okay, and whatever courses or layers we are applying over on such surfaces will not be form a proper bond in between these two layers or two things. So to getting one minute. Then next term is there, that is nothing but the gauging. Okay, the mixing of various constituents of a plaster is called gauging. Gauging is nothing but whatever kind of material we are going to use for the plastering purpose, and in that whatever ingredients we are using, means maybe we go for the cement mortar, lime mortar, or mud mortar. Okay, in cement mortar different ingredients are there. In that, first one is cement, fine aggregate, that is nothing but the sand, and water. Okay, whatever these ingredients are there, firstly we have to go for the batching, means we have to go for the weighing each and every ingredient, and as per the requirement of its proportion, maybe whatever proportion we are using for plastering purpose, in that 1:3, 1:4, 1:5, or 1:8, one indicates the cement and 3, 4, 5 indicates the फाईन ऍग्रिगेट. जर काय आपण एक भाग सिमेंटचा वापरला आणि 5, 6 किंवा 3, 4 जे काय भाग आहेत ते सॅन्डचे वापरले, तर ते जे काही प्रपोर्शन आहे त्याला काय म्हणायचं, मिक्स प्रपोर्शन ऑफ सिमेंट टू सॅन्ड, अँड वी हॅव टू यूज इट in between 1:1 to 1:8. Okay, means whenever we need rich mortar whose compressive strength is more, then we have to use
that mixed proportion as a 1:1 or 1:2 or 1:3. And if more than that we go for, then it will become a lean concrete. Okay, it's a characteristic compressive strength will be less. And wherever non-important works are there or non-important buildings are there, in that case, or whatever temporary structures are there, for such cases we go for the use of lean mortar. But whatever general buildings are there, maybe in that residential building, public buildings are there, or whatever permanent structures are there, for them we go for the use of rich concrete, rich mortar, that is nothing but the maybe 1:3, or sometimes we go for the 1:4 also. ओके, एक पार्ट आपला सिमेंटचा आणि 4 पार्ट जे आहेत ते फाईन ऍग्रिगेट्स. ओके, जे काय आपण ते मटेरियल आहे इनग्रेडियंट आहे त्याचं जे काही वजन करतोय त्याला बॅचिंग म्हणायचं, वेइंग म्हणायचं किंवा बॅचिंग म्हणायचं. ओके, अँड गेजिंग इज नथिंग बट व्हॉट एव्हर दीज इनग्रेडियंट्स आर देअर, वी हॅव टू मिक्स इट थरली. ओके, जोपर्यंत ते होमोजिनियस मटेरियल बनत नाही तोपर्यंत आपल्याला काय करायचं तर ते मिक्स करायचं. मिक्सिंग ऑफ दी various ingredients of a plaster is nothing but the gauging. Then next thing is there, a rendering coat. The first coat of plastering is called a rendering coat. Sometimes MCQ will be asked on this sentence. Okay, whatever first coat we are applying of the plastering is nothing but the rendering coat. Then undercoat, the layer providing base for the application of remaining coats is called undercoat. Okay, means whatever we are going to provide the base for the application of remaining coats of the plastering is nothing but the undercoat. Then after that, next thing is there, that is nothing but the floating. The process of providing a finishing coat with a float is called floating. Generally, different tools we are using for the plastering purpose, maybe in that shovel, trowel, float. Then after that, what we are calling that, अजून काय काय वापरतो रे आपण, रंदा, हा, plumb bob. Then after that, string, level tube. Okay, so these are the different tools we are using while doing the plastering. So in that, float is one of the tool is there, and by using that float we have to press the dashed mortar on the surface uniformly. We have to spread the mortar dash against the surface uniformly. For that purpose we go for the float. Okay, float which is made up of by using the different kind of material, maybe wooden material, iron material or aluminum material also. तुम्ही कधी कधी बघितलं असेल की बाबा एखादा गवंडी वगैरे प्लास्टरिंग करायचं म्हणल्यानंतर त्याच्या हातामध्ये 3-3.5 किंवा 3-3.5 फुटाचा एक लांब लचक आपलं अल्युमिनियमचा रेक्टँग्युलर सेक्शनचा पाईप असतोय बाबा त्याच्याकडे. दॅट इज नथिंग बट दी फ्लोट. किंवा कधी कधी बघितलं असेल की बाबा लाकडाचा पण असते बाबा, कधी कधी त्याला धराला वगैरे असते की जेणेकरून त्याचा प्रेस करू शकतो इझिली, आणि ते जे काय आपण मॉर्टर वगैरे डॅश केलेलं असते सरफेसच्या वरती ते युनिफॉर्मली स्प्रेड व्हावं सगळीकडे. त्या पर्पज साठी फ्लोटचा यूज केला जातोय. ओके, त्यालाच काय म्हणायचं, फ्लोटिंग. ओके, the process of providing a finishing coat with a float is nothing but the floating. So these are the different technical terms are there in surface finishings. Then now we are going to discuss first point from unit number 7, that is the plastering. The art of covering the surface of masonry work with a suitable material is called plastering. प्लास्टरिंग कशाला म्हणायचं आहे, एक आर्ट किंवा प्रोसेस आहे की बाबा जे काही मेसनरी वर्क जे आहे त्या मेसनरी वर्कला एक कव्हरिंग सरफेस प्रोव्हाइड करण्याचं विथ अ सुटेबल मटेरियल, त्यालाच काय म्हणायचं, प्लास्टरिंग म्हणायचं. ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड प्लास्टर मीन्स आपण कधी म्हणूया की बाबा प्लास्टर जे आहे
ते चांगल्या पद्धतीचं आहे, मग त्याच्या रिक्वायरमेंट काय आहेत त्या. ओके, in that different points are there. First point is it should be cheap and economical. Means whatever plaster is there, it should be cheap and economical. Here basically plaster material we are using similar as what kind of material we have used for the construction purpose. जे काही कन्स्ट्रक्शन करतोय म्हणजे आपलं भिंत बांधत असेल किंवा वॉल कन्स्ट्रक्ट करतोय किंवा आपण एखादं बीम वगैरे स्लॅब वगैरे आपण कास्ट करतोय किंवा आपण प्रिपेअर करतोय किंवा एलिमेंट जो आहे तो कास्ट करतोय, तर त्यासाठी जे काही आपण मटेरियल वापरणार आहे, त्यासाठी जे काही बाइंडिंग मटेरियल आपण युज करणार आहे. ओके, different types of binding materials are available in market, maybe in that cement, then after that lime म्हणजे चुना, and then after that mud. Okay, by using these different binding materials we can go for it. जर काही समजा आपल्याला वॉल कन्स्ट्रक्ट करायची, त्यासाठी जे काही आपण स्टोन वापरत असू किंवा मग ब्रिक वापरत असू, तर त्यांचे जे काही बॉन्डिंग आहे ते प्रॉपर एन्श्योर करण्यासाठी आपण काय करतोय तर मॉर्टर वापरतोय. मग त्या मॉर्टर मध्ये कुठल्या टाईपचं बाइंडिंग मटेरियल युज करणार आहे, मे बी सिमेंट युज करणार आहे, लाईम युज करणार आहे का मड युज करणार आहे, त्याच्यानुसार जे काही ते मटेरियल वापरलेलं आहे तेच आपल्याला कव्हरिंग मटेरियलला कव्हरिंग सरफेस प्रिपेअर करताना आपण सेम काइंड ऑफ मटेरियल वी हॅव टू यूज इट. Why it is so? Because of to ensuring the proper bonding. जर काही समजा आपण कन्स्ट्रक्शन जे केलंय ते आपण सिमेंट मॉर्टरचा वापर केलाय, नंतर पुन्हा चुना लाईम वापरायला लागलोय त्याच्यावरती, किंवा लाईमचा वापर करून आपण कन्स्ट्रक्शन केलंय, नंतर पुन्हा प्लास्टिंग जे आहे ते आपण सिमेंटचा वापर करायला लागलोय, तर त्या दोन्हीचं बॉन्डिंग जे आहे ते व्यवस्थित होणार नाहीये. ओके, तर ते व्यवस्थित होण्यासाठी आपण काय करतोय तर ज्या टाईपचं मटेरियल जे आहे ते कन्स्ट्रक्शन पर्पज साठी वापरलेलं आहे त्याच टाईपचं मटेरियल जे आहे ते कव्हरिंग सरफेस कव्हरिंग साठी पण वापरतोय. And that material should be cheap and economical one. Okay, to ensure the economy of the structure, then it should be hard and durable. Whatever material we are using for the plastering purpose, it should be hard and durable. So whatever plaster is done or whatever covering surface is applied, it will be hard and durable. ओके, आपण काय म्हणतो की बाबा तळ्यातच नाही तर पोऱ्यात कुठलं येणार आहे, बरोबर आहे, तसं असते ना काहीतरी ते. म्हणजे जे काही मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल जे आहे ते आपण चांगल्या पद्धतीचं वापरलं तरच आपण प्लास्टिंग जे करतोय ते चांगलं होईल किंवा त्याची लाईफ स्पॅन जो आहे तो वाढेल किंवा जास्त काळ टिकेल ते. ओके, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय वेदरिंग कंडिशन्स, मीन्स एनी काइंड ऑफ वेदरिंग ऍक्शन शुड नॉट अफेक्ट ऑन दी plastering work. It should prevent the entry of moisture from the surface, means during rainy season it should not it should prevent the entry of moisture content as well as we can say water content from outer surface to the inner surface or vice versa. Generally to avoid the moisture entry of moisture content from substructure to the superstructure or superstructure to the substructure, we go for the use of DPC layer, damp approved coarse layer we are using in between substructure and superstructure. Okay, that DPC is nothing but the impervious layer. Okay, impervious material layer we are going to provide it to avoid the entry of moisture content from substructure to the superstructure and vice versa. In a similar way also here, to prevent the entry of moisture content from the surface, we go for use of super plasticizers, or we can say sometimes admixtures also, such as Dr. Fixit. ज्यावेळेस आपल्याला एखादं जे काही इलिमेंट आहे तो वॉटर टाईट बनवायचा असेल किंवा त्याच्यामधून पाणी वगैरे जे आहे ते पर्कोलेट होऊ द्यायचं नसेल, तर त्यावेळेस आपण काय करतोय, रिच मॉर्टरचा वापर करतोय. ज्यावेळेस रिच मॉर्टर आपण युज करेल म्हणजे की बाबा त्याच्यामध्ये सिमेंटचं कॉन्टेंट जे आहे ते जास्त असणार आहेत. ओके, 1:1, 1:2 किंवा 1:3 चा जरी वापरलं तरी त्याच्यातून पाणी जे आहे ते किंवा मॉइश्चर कंटेंट जे आहे ते पास होणार नाहीत इझिली, आणि जरी काही त्याच्यामध्ये होणार असतील तरी पण मग
त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय तर सम केमिकल्स किंवा ऍडमिक्सरचा वापर करून ते प्रिव्हेंट करण्याचं काम करतो. ओके, then it should possess good workability, means whatever plastering we have done, it should be good workable, means whatever kind of material we are going to use for covering the surface, that should be workable one, means we should be able to mix the various ingredients of the mortar. Then after that we should be able to transport from one place to the another place. म्हणजे एका ठिकाणी आपण मटेरियल बनवलंय, प्रिपेअर केलंय बाबा मॉर्टर जे आहे ते, नंतर पुन्हा इथून आपण तिथं जाऊन काय करू शकतो, ट्रान्सपोर्ट करायला पाहिजे. इथून ते तिथं आपल्याला काय करायचंय, मुवमेंट करायची त्या मटेरियलची, तर मुवमेंट करता आली पाहिजे. देन आफ्टर दॅट वी शुड बी एबल टू अप्लाय दॅट प्लास्टिक मटेरियल ओव्हर दी सरफेस. ओके, त्याच्यावरती आपण काय करू शकतो, किंवा जे काय रिक्वायर्ड साईज अँड शेप आहे त्याच्यामध्ये आपण ते फिलअप करता आलं पाहिजे आपलं मटेरियल. त्यालाच काय म्हणायचं, workability. Okay, it should be smooth and non-absorbent. After completion of the plastering work, whatever surfaces are there, these surfaces should be smooth and non-absorbent, means any kind of dirt, dust should not stick on the surfaces. Okay, so these are the some requirements of a good plaster. Here, the finished surface of walls constructed in bricks or stones are generally so coarse textured that they provide unsuitable finish for the internal walls of most of the buildings. Okay, जे काय आपण कन्स्ट्रक्शन केलेलं असते वॉल्स वगैरे, मे बी इंटरनल वॉल असतील किंवा एक्सटर्नल वॉल असतील, त्यांचे जे काही सर्फेसेस आहेत ते कोर्स टेक्स्चर्ड आपल्याला मिळते. म्हणजेच काय, तिथं रफनेस जो आहे तो जास्त मिळतो, आणि तो रफनेस जो आहे तो नाहीसा करण्यासाठी आपल्याला काय, प्लास्टरिंगला जायचं आहे. ओके, द सर्फेसेस आर रेंडर्ड स्मूथ बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ 1 or 2 coats of plaster. The ceiling are also rendered smooth with a plaster, means to getting the smooth surface, to getting the each and every surface as a smooth, we have to go for the application of the plastering coats. Maybe in that sometimes we go for the 1 coat, 2 coat, or sometimes 3 coat also. Okay, whatever number of coats we are going to apply, according to that its thicknesses will get varies. जर काही समजा आपला एकच कोट अप्लाय करायचा असेल तर 12 mm चा एक कोट आपण अप्लाय करू शकतो, त्याच्यावरती नंतर दुसरा कुठलाही कोट अप्लाय करायचा नाही. देन आफ्टर दॅट इफ वी आर गोइंग टू अप्लाय दी 2 coats, then first coat will be of 12 mm or and the second coat will be of 3 mm or 4 mm. As per the requirement we have to go for it. And if we go for the 3 coats, then we have to apply first coat as of 8 to 10 mm, then after that second coat 3 to 4 mm, and another third coat is 3 to 4 mm. Okay, with consideration of that we have to apply the number of coats, and we have to vary its thicknesses. The object of external plastering is to cover the surface to enable it to register the effect of weathering agencies. आतमधून काय, आपण जे काही इंटरनल वॉल्स आहेत त्या इंटरनल वॉल आपल्याला स्मूथ मिळण्यासाठी आपण प्लास्टरिंगला किंवा कव्हरिंग सरफेस जो आहे तो कव्हरिंग करायला जातो. ओके, परंतु ज्या काही एक्सटर्नल वॉल्स आहेत त्या एक्सटर्नल वॉलला पण प्लास्टरिंग गरजेचं आहे, कारण जे काही वेदरिंग एजन्सीज आहेत त्या वेदरिंग एजन्सीजचा कुठलाही इफेक्ट त्या एलिमेंट वरती किंवा बिल्डिंग वरती होता कामा नये, आणि त्याच्या ड्युरेबिलिटी वरती कुठलाही इफेक्ट होता कामा नये, म्हणून आपण काय करतोय तर एक्सटर्नल प्लास्टरिंगला जातोय. However, a good brickwork made of sound, well-burnt bricks or neat stone masonry constructed of durable stones does not require external plasterings. Whenever construction is done by using the different kind of stones or whatever bricks are there, are imported bricks are there, or we can say whose quality is good, and such kind of bricks providing better appearance, or whatever stones are there, these stones also provides the better appearance. In that case we don't have to go for the plastering. In that case we have to go for the pointing. Pointing म्हणजेच काय, दर्जा भरणे. जे काय आपलं जॉईंट्स असतात बघा,
दगडाचे जे काही जॉईंट्स आहेत ते दगडाचे जॉईंट जे आहेत ते जसा जॉईंट आहे त्या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं त्याच्यामध्ये मॉर्टर मटेरियल फिलअप करायचं आणि त्याच्यावर पासून जे काही आतमधलं जे काही जॉईंट्स आहेत त्याचं जे काही मटेरियल आहे त्याची स्ट्रेंथ जी आहे ती आपल्याला काय करायची एनहान्स करायची किंवा इन्क्रीज करायची आणि नंतर पुन्हा त्याच्यामुळे आपला काय होतोय तर लुक जो आहे तो पण चेंज होतोय म्हणजे त्याचा अपीअरन्स जो आहे तो पण चेंज होतोय. तर ज्या वेळेस एक्सटर्नल साइडनी चांगल्या प्रकारचे स्टोन किंवा ब्रिक्स वापरतोय त्यावेळेस प्लास्टरिंग करण्याची गरज नाही. त्यावेळेस आपण पॉइंटिंग जरी केलं तरी चालू शकते. कधी कधी आपण जे काही आपले प्रिन्सिपल्स ऑफ प्लॅनिंग आहेत त्याच्यामध्ये एक इलिगन्स म्हणून एक आहे म्हणजे एक्सटर्नल व्ह्यू ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर. बाहेरून आपली बिल्डिंग कशी दिसते ते पण इम्पॉर्टंट आहे. मग त्याचा जो काही इलिगन्स जो आहे तो इन्क्रीज करण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टोन्स वगैरे लावतोय. कधी तुम्ही बघितलं असेल बघा की बाहेरच्या साईडला एखादा कॉलम असेल तर त्या कॉलमला वेगळ्या प्रकारचे स्टोन लावलेले असतील दगड लावलेले असतील कारण किंवा जे काय आपल्या इम्पॉर्टंट बिल्डिंग आहेत त्या इम्पॉर्टंट बिल्डिंग ज्या आहेत त्या ऍशलर मेशनरी मध्ये कन्स्ट्रक्ट केलेल्या असतील. ऍशलर मेशनरी मध्ये कन्स्ट्रक्ट केल्या म्हणजे काय की बाबा प्रत्येक स्टोन जो आहे तो प्रॉपर शेप आणि साईज मध्ये आणलेला आहे. त्यासाठी टाइम स्पेंड केलेला आहे आणि त्यासाठी जे काही कॉस्ट जे आहे ती भरपूर खर्च केलेली असते आपण. ओके. आणि त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला एक्सपोज करायच्या असतात. त्या जर काही कन्सिल केल्या तर त्याचा उपयोग नाही होणार. ओके. मग जिथं जिथं चांगल्या प्रकारचे स्टोन्स आणि ब्रिक्स वापरतोय तिथं तिथं प्लास्टरिंगची गरज नाही. ओके. The object of internal plastering is to provide a smooth surface in which dust and dirt cannot lodge and to form a smooth surface for applying white or color wash, distemper or paint. Okay. So here, whatever internal walls are there, we should get smooth, and to getting it smooth, we have to go for the use of plastering as well as applying of surface finishes and any kind of dirt or dust should not be lodged on such surfaces. Means such surfaces should be smooth cleanery. Okay. Self cleanery, sorry. And we should be able to apply the required paints or distempers on such surfaces. Generally, to understand this thing, I would like to discuss one point regarding concrete. Okay. Whatever concrete is there, concrete is nothing but it is a proper mixture of sand, cement, coarse aggregate and water. 4 main ingredients are there. Okay. Whatever coarse aggregate is there, it provides stability. Whatever coarse aggregate is there, it provides stability to the structure. Okay. But if we fill these coarse aggregate into a jar, एक भरणी घेतलेली आहे किंवा जार घेतलाय त्याच्यामध्ये काय केलंय आपण नुसते कोर्स ऍग्रीगेट टाकलेले आहेत. ओके. देन सम होलो स्पेसेस विल लेफ्ट in between the coarse aggregates. Okay. So to get it filled, these hollow spaces, we go for the use of fine aggregate, that is nothing but the sand. बरोबर आहे का? एक भरणी घेतली त्याच्यामध्ये कोर्स ऍग्रीगेट टाकलेत त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हाईट्स दिसायला आलेत मग ते फिलअप करण्यासाठी आपण त्यामध्ये वाळू टाकणार आहे. बरोबर आहे का नाही? ठीक आहे. देन ऑल्सो स्मॉल vacuums or we can say holes or we can say open spaces will be there. Okay. To fill these open spaces or hollow spaces, we go for the use of cement paste. ओके. जी काही सिमेंट पेस्ट आपण वापरतोय पाणी कशासाठी आपण टाकतोय कॉन्क्रीट मध्ये तर जे काही इन्ग्रेडियंट जे आहे ते व्यवस्थित मिक्स व्हावं वर्केबल कंडिशन मध्ये यावं म्हणून. बरोबर आहे का नाही? तर त्यासाठी जनरली आपण काय करतोय बघा जे काही पाणी टाकतोय आपण कॉन्क्रीट मध्ये तर कॉन्क्रीट मध्ये पाणी सॉरी जे काही आपलं सिमेंट आहे सिमेंट मध्ये पाणी टाकल्यानंतर त्याची केमिकल रिएक्शन होते आणि त्या केमिकल रिएक्शन मुळे हिट ऑफ हायड्रेशन प्रोसेस चालू होते. हिट ऑफ हायड्रेशन मुळेच त्याच्यामध्ये काय होतंय तर ती जी काही कॉन्क्रीट आहे त्याच्यामध्ये हीट जी आहे ती जनरेट होते आणि ती हीट जी आहे ती आपल्याला मेंटेन ठेवण्यासाठी आपण काय करतोय तर तो जो काही सरफेस आहे आपला कॉन्क्रीटचा त्या सरफेस वरती पाणी वगैरे मारतोय त्यालाच आपण क्युरिंग म्हणतोय. बरोबर आहे का नाही? मग ह्याच्यामध्ये काय तर वॉटर कशासाठी ऍड करतोय तर हे जे काही इन्ग्रेडियंट आहेत ते प्रॉपरली मिक्स व्हावं म्हणून आणि ज्या काही होलो स्पेसेस आहेत त्या होलो स्पेसेस व्यवस्थित फिलअप व्हाव्या म्हणून. बरोबर का?
त्याच पद्धतीने आपण काय करतोय इथं प्लास्टिंग करण्याच्या अगोदर काय करतोय पहिल्यांदा कन्स्ट्रक्शन करतोय म्हणजे ऍग्रीगेट भरल्यासारखं झालं बरोबर नाही नंतर पुन्हा त्याच्यावरती काय करतोय प्लास्टिंग अप्लाय करतोय म्हणजे तिथं थोडासा स्मूथ सरफेस येणार आहे आपल्याकडे म्हणजे होलो स्पेस जे आहे ते कमी झालं आणि नंतर पुन्हा आपल्याला अजून जर काही स्मूथ पाहिजे असेल तर मग नंतर पुन्हा काय करतोय तर आपण त्याच्यावरती व्हाईट वॉशिंग किंवा डिस्टेम्परिंग किंवा पेंटिंग प्रोव्हाइड करला जाते जसं कॉन्क्रीटमध्ये करतोय त्याच पद्धतीने आपल्याला काय करायचं इथं प्लास्टरिंगला आपण जायचं म्हणजे जेणेकरून आपल्याला ज्या ज्या वेळेस आपल्याला रिफाईनमेंट गरजेची असते त्यावेळेस आपण पुढे जात जातो ओके ठीक आहे तर ह्याच्यामध्ये पण तसंच आहे तर पहिल्यांदा प्लास्टरिंग करतो आणि नंतर पुन्हा मग व्हाईट वॉशिंग किंवा जे काही आपलं पेंट वगैरे जे आहे ते आपण वापरतोय डिफरंट काइंड ऑफ पेंट्स वी कॅन यूज टू एन्हान्स दी ब्युटिफिकेशन or to increase the luminance also. Do you know about the luminance? Luminance. Anyone? Luminance is nothing but it is one of the principle of planning. सांगू शकते का? Luminance is nothing but the feel. What kind of feeling we are getting when we enter into the room about space. स्पेस बद्दल आपल्या मनामध्ये काही फिलिंग येते एखाद्या रूम मध्ये एंटर केल्यानंतर दॅट इज नथिंग बट दी रुमिनेस ओके आता रूम मध्ये आलोय आपण तर ह्याच्यामध्ये जर काही समजा आपलं रूमचं जे काही डायमेन्शन आहे ह्याची लेंथ जी आहे ती जास्त आहे 2 टाइम्स ऑफ विड्थ असेल विड्थ जे आहे त्याच्या 2 पटीपेक्षा जास्त असेल तर आपल्याला काय फिलिंग येते की आपण टनेल मधनं चाललोय काय किंवा टनेल मध्ये आलोय काय की असं फिलिंग येते ओके किंवा कधी कधी काय होतंय बघा ज्या रूमची साईज जी आहे ती कमी आहे लेंथ आणि विड्थ कमी आहे हाईट जास्त आहे मंदिरामध्ये गेल्यागत वाटतं कधी कधी बरोबर आहे का आणि एखादा रूम जी आहे ती भली मोठी असते आणि त्याची हाईट जी आहे ती कमी असते तिथं पण ऑकवर्ड फिलिंग येते बघा ऑड फिलिंग येते ओके त्यासाठी आपलं जे काही डायमेन्शन आहेत रूमचे लेंथ विड्थ आणि जे काय आपली हाईट आहे ते कसे पाहिजे इन प्रपोर्शन पाहिजे त्यासाठीच त्यांनी सांगून दिलं की बाबा लेंथ टू ब्रेडथ रेशो किंवा विड्थ रेशो 1.2 टू 1.5 च्या दरम्यान पाहिजे 1.2 टू 1.5 च्या दरम्यान पाहिजे ओके त्याचबरोबर बघा हे जे काय आपलं कलर आहे कुठल्या टाईपचा कलर आपण आतमध्ये रूमला आपण प्रोव्हाइड करतोय त्याच्यावरती पण आपलं फिलिंग अबाउट द स्पेस विल गेट व्हॅरी और चेंज ओके इट डिपेंड्स म्हणजे ते रुमिनेस वरती कलर सुद्धा इफेक्ट करतोय डार्क कलर आहे का फेंट कलर आहे त्यासाठी आपण काय करतोय बघा मोर फिलिंग किंवा व्यवस्थित फिलिंग येण्यासाठी आपण काय करतोय तर कलर कॉम्बिनेशनला जातोय 3 वॉल जे आहेत त्याला फेंट कलर देतो आणि 1 वॉल जे आहे त्याला डार्क कलर देतोय बघा nowadays it is popular thing okay so ही जी काही फिलिंग आहे ती आपल्याला इन्क्रीज करण्यासाठी फिलिंग अबाउट बिगनेस और स्मॉलनेस ऑफ स्पेस यस हा मधनं त्याला काय होते रे okay then next point is there next point is there that is nothing but the types of plastering here whatever types of plastering is there depends upon what kind of binding material we are going to use according to that types of plastering is there in that first one is the cement plastering second one is the lime plastering and third one is the mud plastering is there okay so in these types of plastering different kind of binding material we are going to use firstly we are going to discuss cement plastering the mixed ratio of mortar in case of cement plastering
depends upon the nature of the work to be plastered. Here, whatever ingredients are there, we are using in a cement plastering. In that cement, fine aggregate and water. So whatever cement and sand is there, its mixed proportion depends upon the nature of the work to be plastered. Means what kind of structure is there, then after that importance of the building or structure. By considering these things, we have to vary the mixed proportion of mortar. Whenever important buildings are there or permanent buildings are there, in such cases we have to use the mixed proportion as 1:3, 1:2, 1:1, or 1:4 also. But those buildings are not important, or we are constructing for the temporary purpose. Such a building, for such buildings, we go for the use of mixed proportion as a 1:5 to 1:8. Okay. So according to that, whatever cement water ratio is there, generally whatever ingredients are there in mortar as well as in concrete, just 0.28% water content is required to mix the ingredients of a concrete or mortar. Okay, but generally we are using water cement ratio as a 0.45, 0.35, 0.38, 39, or maybe 0.40. Also, you know that if we are increasing the water cement ratio, then whatever strength is there of the concrete or mortar will get decreased or reduced. Okay, and if we reduce the water cement ratio, then its strength will get increases. So here, to maintain the strength as well as workability, आपण पाणी जे आहे ते कशासाठी इन्क्रीज करतोय, जास्त पर्सेंटेज जे आहे ते वॉटर सिमेंट रेशिओ पर्सेंटेज जे आहे ते कशामुळे इन्क्रीज करतोय, तर जी काय कॉन्क्रीट आहे किंवा मॉर्टर आहे ते वर्केबल होण्यासाठी, म्हणजे ते प्रॉपरली मिक्स व्हावं, नंतर पुन्हा ट्रान्सपोर्ट करावं, किंवा जे काही आपला रिक्वायर्ड साईज आणि शेप आहे त्याच्यामध्ये व्यवस्थित ते पोर करावं, भरता यावं किंवा ते कॉम्पॅक्ट करता यावं. त्यासाठी आपण काय करतोय, तर सिमेंट वॉटर सिमेंट रेशो जो आहे तो इन्क्रीज करतोय. परंतु ज्यावेळेस आपल्याला जे काही इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर्स असणार आहेत त्यावेळेस आपण काय करू शकतोय, वॉटर सिमेंट रेशो जो आहे तो कमी ठेवू शकतोय. म्हणजे जस्ट रिक्वायर्ड जेवढे कंटेंट आहेत वॉटरचे रिक्वायर्ड तेवढेच आपण त्याच्यामध्ये ऍड करायचं. आणि टू एनहान्स दी वर्कॅबिलिटी वी गो फॉर दी यूज ऑफ सुपर प्लास्टिसायझर्स किंवा ऍडमिक्चर किंवा सुपर प्लास्टिसायझरचा वापर करून आपण काय करू शकतो, तर त्या कॉन्क्रीटची किंवा त्या मॉर्टरची वर्कॅबिलिटी जी आहे ती काय करू शकतो, तर आपण इन्क्रीज करू शकतो. ओके, तर याच्यामध्ये जे काय वॉटर सिमेंट रेशो जो आहे, वॉटर जे आपण वापरतोय ते कशासाठी वापरतोय, तर जे काही इन्ग्रेडियंट आहेत ते प्रॉपरली मिक्स व्हावं त्यासाठी. आणि त्यासाठी सफिशियंट किती असते, 0.28% वॉटर इज रिक्वायर्ड or 0.29%, but we are using 0.35, 0.45, 0.40 also. Okay, for rich plastering work at sensitive places, wherever sanitary blocks are there, means bathroom, water closets are there, we have to use 1:3 cement plaster mix. Okay, and for general plastering of walls may be used as a 1:5 to 1:8 cement plaster mix. Okay, means wherever possibility is there of the water leakage problem or entry of moisture content, at such places we have to go for the use of rich mortar for plastering purpose. Okay, then
whatever construction procedure is there of cement plastering. Now we are going to discuss it. Okay, here in that different points are there. First one is the preparation of the surface, then applying the plaster. Okay, so two main points are there in construction procedure of cement plastering. In that, first one is the preparation of the surface. Before applying the plaster, the surface should be prepared properly. Okay, means जो काय आपला सरफेस आहे, मे बी वॉल सरफेस असेल किंवा मग आपला कॉन्क्रीट सरफेस असेल, तर पहिला लेअर आपण अप्लाय करण्याच्या अगोदर काय करतोय तर त्याला टॅकिंगला जातोय. ओके, किंवा जे काय रॅकिंगला जातोय, किंवा आपलं जे काय एक्सपोज्ड जॉईंट्स वगैरे असतील तर ते रिमूव्ह करण्यासाठी जातोय. तर त्या पद्धतीने काय करायचं, आपला सरफेस जो आहे तो पहिल्यांदा प्रिपेअर करायचा आहे. ओके, किंवा समटाइम्स आपण काय करतोय बघा, तर जे काही सर्फेसेस आहेत त्या सर्फेसेस वेट करून ठेवतोय, म्हणजे त्याच्यावरती वॉटर जे आहे ते अप्लाय करतोय, की जेणेकरून जे काय आपण प्लास्टर मटेरियल वापरायला लागलोय, सिमेंट मॉर्टर असेल, तर काय होणार आहे बघा, दोन गोष्टी लक्षात घ्यायच्यामध्ये. एक गोष्ट आहे, जी काय वॉल आहे ती कोरडी वॉल आहे, त्याच्यावरती वॉटर अप्लाय केलेलं नाही फर्स्ट फोर्स अप्लाय करण्याच्या अगोदर. आणि दुसरी जी आहे तिकडल्या साईडला काय आपण ओलं करून ठेवलंय, 5-6 तासासाठी ओलं करून ठेवलंय आणि त्याच्यावरती प्लास्टर करतोय. तर ह्या दोन्ही मध्ये इफेक्ट काय होणार आहे बघा, जी काही कोरडी वॉल आहे, ओके, ड्राय सरफेस आहे, तर त्याच्यावरती जर काय आपण प्लास्टर अप्लाय केलं तर प्लास्टिक मटेरियल जे आहे ते कसलं आहे, ओलं आहे, वेट आहे, त्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट आहे. ते वॉटर कंटेंट जे आहे ते ड्राय वॉल जे आहे ते त्यातलं वॉटर कंटेंट जे आहे ते सक करून घेते. म्हणजे हीट ऑफ हायड्रेशन साठी जे काही लागणारं वॉटर कंटेंट वगैरे आहेत ते तेवढे रिक्वायर्ड त्याच्यामध्ये मिळत नाहीत. ड्राय कंडिशनला ज्यावेळेस आपण प्लास्टरिंग करतोय त्यावेळेस जे काही वॉटर कंटेंट रिक्वायर्ड आहेत तेवढे मिळत नाही. त्याच्यामुळे काय होतंय, तर जे काही प्लास्टरिंग करतोय त्याला क्रॅक्स वगैरे फॉर्म होण्याची शक्यता राहते. ते अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, तर वॉटर वगैरे अप्लाय करून त्याला व्यवस्थित ठेवायचंय. तुम्ही कधी कधी बघितलं असेल बघा, विटाचं बांधकाम वगैरे करत असताना विटा ज्या आहेत त्या आपण पाण्यात भिजवून काढतोय. त्याच्या पाठीमागे सेम लॉजिक आहे, की जेणेकरून वीट जे आहे ती पाणी जे आहे ते सक करून घेते लक्षात लगे, म्हणजे काय मॉर्टरचे जॉईंट जे आहेत ते प्रॉपर होणार नाहीयेत. ओके, ते जॉईंट जे आहेत ते प्रॉपर होण्यासाठी काय करतोय, तर आपण ज्या काही विटा आहेत किंवा जे काही सरफेस आहे तो पहिल्यांदा वेट करून घेतोय. बघूया आपण काय म्हणते बघा इथं. Before applying the plaster, the surface should be prepared properly. In that, different points are there. The joint of masonry are properly racked to a depth of 10 to 15 mm to provide key to plaster. Okay, here whatever joints are there in a masonry wall, those joints we have to rack it, means we have to remove it by using the hammer or chisel or by using any other tools. Okay, up to a depth of 10 to 15 mm. So we will provide their key to the plasters. ओके, म्हणजे जे काय आता समजा याच्यामध्ये पण वेगवेगळे पॉइंट असणार आहेत. जे काय आपण कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे एक 10-15 दिवस किंवा कमी कालापूर्वी आपण केलेलं कन्स्ट्रक्शन वर्क आहे, त्याच्यामध्ये जास्त काय करत बसण्याची गरज नाहीये. ओके, म्हणजे तिथलं जे काही जॉईंट्स आहेत त्याच्यामध्ये जॉईंट्स मधलं जे काही आपण मॉर्टर मटेरियल वगैरे आहे ते काही एवढं लूज होणार नाही किंवा त्याची जी काही स्ट्रेंथ आहे ती लगेच कमी होणार नाही. परंतु वर्षानुवर्ष जर काय समजा आपण एखादी भिंत जी आहे ती कन्स्ट्रक्ट करून ठेवली, प्लास्टर नाही केली, तुम्ही समजा आता ह्या वर्षी म्हणताय की प्लास्टरिंग करायचंय त्याला, तर त्यावेळेस काय होणार आहे, ड्यू टू द वेदरिंग ऍक्शन्स, म्हणजे ऊन वारा पावसाचा जो काही इफेक्ट आहे तो ते जॉईंट आहे त्याच्यावरती होतोय. तो जॉईंट, त्या जो काही इफेक्ट झालेला असणार आहे मॉर्टर मटेरियल वरती किंवा जॉईंट्स वरती, तर तो जो आहे तो आपला काय करायचा, रिमूव्ह करायचा आहे. त्यासाठी आपण 10 ते 15 आतमध्ये काय करतोय, तर रॅकिंगला जातोय. ओके, द सरफेस इज देन thoroughly wetted with water, washed well and kept wet for 6 hours. After racking, we have to go for the washing of that surface by using the water. म्हणजेच काय करतोय, ज्यावेळेस आपण रॅकिंग करतोय त्यावेळेस इथं लूज मटेरियल वगैरे राहणार आहे,
तर ते लूज मटेरियल जे आहे ते रिमूव्ह करण्यासाठी वगैरे आपण काय करतोय तर वॉश करून घेतो आणि ते सरफेस जो आहे तो वेट ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय की जेणेकरून जे काय आपण सिमेंट प्लास्टर मटेरियल वापरणार आहे ते त्याच्यामधलं जे काही वॉटर कंटेंट आहे ते सक करून घेणार आहे तो सरफेस जो आहे तो. ओके, when the surface is ready, plaster is applied. Okay, in that way we have to go for the preparation of the surface during plastering as well as pointing also. Pointing ला पण काय करायचंय, सेम प्रोसिजर अप्लाय करायची. जे काही जॉईंट्स आहेत त्याच्यामधलं जे काही मटेरियल आहे ते आपल्याला काय करायचंय, रिमूव्ह करायचंय, म्हणजे काय रॅक करायचं. ओके, and then after that we have to go for the application of water and we have to go for the application of plastering courses or coats. Next thing is there, that is nothing but the applying the plaster. Okay, here cement plastering may be applied in 1, 2 or 3 coats also, not only 2 coats, 3 coats also we can go for it. Okay, as per the requirement we have to go for it. In case of plastering of a single coat, the mortar is dashed against the prepared surface into uniform thickness with the help of trowel. Trowel is nothing but काय म्हणायचं त्याला, थप्पी. Trowel म्हणजेच काय, कोऱ्या, बरोबर नाही. By using the trowel, that mason will dash the mortar material against the prepared surface. जो काय आपण सरफेस प्रिपेअर करून घेतलेला आहे बिफोर ऍप्लिकेशन ऑफ द प्लास्टर, त्या सरफेस वरती मेसन काय करणार आहे तर ट्रॉवेलच्या साह्यानं, थापीच्या साह्यानं मटेरियल जे आहे ते डॅश करणार, म्हणजे असं टाकणार आहे. हे काय असं लावणार नाही लगेच, डॅश करणार आहे की जेणेकरून ते कॉम्पॅक्ट व्हावं व्यवस्थित. जिथं जिथं होलो स्पेसेस वगैरे आहेत ते त्याच्यामध्ये फिलअप होईल मटेरियल. ओके, and while doing the plastering or while applying the surface course, okay, we have to maintain the uniform thickness. Okay, and to maintain the uniform thickness of the plastering we have to use the wooden screeds. Wooden screeds of 7.5 centimeter wide and of a required thickness of the plaster are generally fixed vertically 2.4 to 3 meter apart to act as a gauges, guides in order to keep the plaster to the required thickness. काय म्हणताय ते, हे जे काही लाकडाच्या फळ्या आहेत, वुडन स्क्रीड्स आहेत, त्याची विड्थ किती ठेवायची आपल्याला, 7.5 सेंटीमीटरची विड्थ ठेवायची आपल्याला. ओके, आणि ते कुठे कुठे अप्लाय करायचे, कुठे कुठे आपल्याला प्रोव्हाइड करायचे किंवा फिक्स करायचे, 2.4 मीटर किंवा 3 मीटरच्या दरम्यान आपल्याला काय करायचे ते फिक्स करायचे. ते वुडन स्क्रीड जे आहेत ते काय करतील, आपल्याला ज्या सरफेस वरती आपल्याला प्लास्टरिंग करायचं आहे त्याच्यावरती, समजा इथे एक करायचं आहे, इकडल्या साईडला एक करायचं, आपल्याला काय करायचं ह्या सरफेस वरती प्लास्टरिंग करायचंय, तर इथं समजा जर काय आपण एक वुडन स्क्रीड आपण प्रोव्हाइड केलं व्हर्टिकल डायरेक्शन, पलीकडे वुडन स्क्रीड प्रोव्हाइड केलं, त्या वुडन स्क्रीडची थिकनेस किती असायला पाहिजे, की जेवढी आपल्याला थिकनेस रिक्वायर्ड आहे प्लास्टरिंगची त्या पर्टिक्युलर कोर्सची, तेवढंच वुडन स्क्रीडची थिकनेस असणारा कन्सिडर करून तिथे काय करायचंय आपल्याला युज करायचंय, फिक्स करायचे ते दोन्ही, आणि त्याच्यामध्ये काय करायचंय प्लास्टरिंग जे आहे ते मटेरियल जे आहे ते डॅश करत राहायचंय, की जेणेकरून आपल्याला ते ऍज अ गायडर म्हणून युज होईल, की बाबा आपल्याला थिकनेस जी आहे ती बरोबर तेवढीच आपण मेंटेन करू शकतो. ओके, केअरफुली प्लंबिंग शुड बी डन इन फिक्सिंग ऑफ दीज स्क्रीड्स. असं नको आहे की बाबा जे काय ड्यू टू द पुअर वर्कमॅनशिप मुळे भिंत जी आहे ती कुठेतरी आतमध्ये गेली, बाहेर गेलेली आहे, त्याचा कुठेही इफेक्ट होता कामा नये प्लास्टरिंग वरती. आपला कसा पाहिजे, स्मूथ आणि युनिफॉर्म सरफेस पाहिजे प्लास्टरिंग केल्यानंतर. तुमचं कन्स्ट्रक्शन ओबड धोबड कसं का असेल, वरचा सरफेस जो आहे तो तरी प्लेन पाहिजे. मग त्यावेळेस पण आपल्याला काय करायचं, ज्यावेळेस हे वुडन स्क्रीड्स आपण फिक्स करतोय त्यावेळेस प्लंबिंगला जायचंय, म्हणजे जे काय व्हर्टिकली लाईन मध्ये आहे का नाही ते चेक करायचं आपल्याला पहिल्यांदा. प्लंबब माहित असेल तुम्हाला सगळ्यांना, हे की नाही, शिंदे प्लंबब काय असतं रे, हा म्हणजे काय करायचं, यूज काय असेल ना, प्रॉपर यूज काय आहे, सो
To check the level in vertical direction, we have to go for the plumbing, okay? Or after application of the plastering coats, whenever we have to check the uniformity in level, whatever masons are there, they are using the strings. By providing diagonally, they will check the whether some space is left or not in between the string and plastered surface. ज्यावेळेस आपण प्लास्टरिंग जे आहे ते व्यवस्थित झालं का नाही लेवलिंग मध्ये चेक करण्यासाठी पण कधी कधी दोरीचा पण वापर केला जातो बघा. तर जी काय आपलं वॉल आहे, वॉल सरफेस आहे, त्या वॉल सरफेसला आपण डायगोनली काय करू शकतो, तर जी काही स्ट्रिंग दोरी जी आहे ती लावून आपण धरून बघू शकतो किंवा त्याच्यामध्ये त्या जे काही प्लास्टरची सरफेस आहे आणि ती जी काही स्ट्रिंग आहे त्याच्यामध्ये कुठं स्पेस वगैरे लेफ्ट झालाय त्याचा वापर करून पण आपण काय करू शकतोय, तर त्याची लेवल जी आहे ती चेक करू शकतो. ओके, देन surplus mortar is removed with the help of mason's straight edge, and then the mortar is pressed well with a wooden float so that mortar may fill in the joints of the masonry. After preparation of the surface, first coat of the plastering will be dashed against the prepared surface, and then after that by using the wooden float, that mason will try to press that material against the prepared surface, so we will ensure that all the joints will get filled with the mortar material. Okay, and whatever surplus material is there or surplus mortar is there, it is also to be removed by using the wooden float. ओके, वुडन फ्लोटचा वापर करून काय करतोय, तर ते प्रेस करत करतच काय करताय, ते लेवल सरफेस करण्याचा प्रयत्न करताय आणि त्याचबरोबर जे काही सरप्लस अमाऊंट ऑफ मॉर्टर आहे ते खाली पडत राहते, रिमूव्ह करत राहते ते. ओके, द सरफेस इज देन फायनली पॉलिश्ड विथ अ ट्रॉवेल और आयर्न फ्लोट. जे मगाशी सांगितलं तुम्हाला, आयर्न फ्लोट किंवा ट्रॉवेलचा उपयोग करून काय करते, तर ते फायनली पॉलिश्ड करते, म्हणजे त्याला काय करते, सरफेस जो आहे तो फिनिशिंग करण्याचं काम करते. Okay, the thickness of this coat should not be more than 16 mm. If we are going to use single coat, only one coat, okay, then whatever the thickness is there of the plastering should not be more than 16 mm. Generally we are keeping as a 12 mm. Okay, also it depends whether it is internal wall or external wall. इंटरनल वॉल आहे का एक्सटर्नल वॉल आहे त्याच्यानुसार नंबर ऑफ कोट्स चेंज होते आणि त्याचबरोबर त्याचे जे काही मिक्स प्रोपोर्शन आहे ते पण चेंज होते आणि त्याचा प्रत्येक कोट प्रत्येक लेयरची थिकनेस जी आहे ती पण चेंज होते त्याच्यामध्ये. ओके, दिस वॉज अबाउट दी ओनली वन कोट or whenever we go for the single coat itself. Okay, then if we go for the application of two coats, then in case of plastering is to be done in two coats. The first coat is applied as described above, with the only difference that it is not polished. Means whatever last procedure is done, polishing of the surface by using the trowel or iron float, that we don't have to go for. Okay, whenever we have to apply the two coats, ज्यावेळेस दोन कोट अप्लाय करायचे त्यावेळेस फक्त पॉलिशिंगला जायचं नाहीये. जे काय आपण पहिल्यापासून जे काय प्रोसिजर अप्लाय केली तीच प्रोसिजर आपल्याला काय करायचंय, कॅरी फॉरवर्ड करायचे. ओके, ज्यावेळेस आपल्याला दोन कोट पण अप्लाय करायचे त्यावेळेस. ओके, बट हिअर बिफोर अप्लाइंग द सेकंड कोट, द फर्स्ट कोट इज अलाउड टू सेट, बट it would not become dry, and it is also roughened with a scratching tool to provide key to the second coat. Might be you have seen here, whenever first coat application procedure is get over, okay, at the same time
by using the scratching tool, that mason will try to scratch the some part of the first coat. ओके, जो काय पहिला कोट आपण अप्लाय केलेला आहे त्याच्याच वरती कुठं कुठं तरी काय करतोय तो स्क्रॅचेस फॉर्म करतोय बघा ते. मग मे बी समटाइम्स बाय युझिंग द ट्रॉवेल, जे काय आपलं थापी असते, थापीच्या साह्यानं पण ते कधी कधी काय करतंय बघा वेगवेगळ्या शेप मध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये काय करतंय तर ते स्क्रॅचिंग करतंय. स्क्रॅचिंग करणं का गरजेचं आहे, तर जे काय आपला फर्स्ट कोट आणि सेकंड कोट आहे त्याच्यामधलं बॉन्डिंग जे आहे ते प्रॉपर होण्यासाठी आपण काय करतोय तर जो काय फर्स्ट कोट अप्लाय केल्यानंतर स्क्रॅचिंगला जातोय. जर काय त्यावेळेस स्क्रॅचिंग नाही केलं, तुम्ही थांबला थोडे वेळ वेट केलं आणि नंतर पुन्हा ज्यावेळेस हार्ड होईल त्यावेळेस स्क्रॅच करायला गेला तर लवकर स्क्रॅच होणार नाहीये. ओके, तर त्यासाठी काय करतात, आफ्टर ऍप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट कोट that mason will go for the scratching the surface, so to ensure the formation of keys. Okay, and these keys will try to bond these two layers homogeneously. Okay, the second coat is then applied in a thin layer not exceeding 3 mm in thickness within 48 hours. After application of the first course, we have to apply the second coat within the 48 hours, and its thickness should not be more than 3 mm. Okay, it is then well troweled and rubbed perfectly smooth with the help of steel flute. It is then allowed to set for 2 days and cured for more than 7 days. After application of the second coat, that mason will go for the polishing by using the trowel or iron float or steel float. Okay, and after polishing it, it is get allowed to set for 10 hours or maybe for 24 hours or in case of 2 days also. Okay, and then after that we go for the curing process, means application of the water over the plastering surface, and it should be done minimum for 7 days. कमीत कमी 7 दिवसासाठी काय करायचं, जो काय सर्फ आपला प्लास्टरिंग केलाय त्याच्यावरती पाणी टाकत राहायचंय दिवसातून 3 वेळा तरी, कमीत कमी सकाळ दुपार संध्याकाळ. हा, किंवा जर काय सततच पाणी मारत असला तरी पण चांगली गोष्ट आहे, काय फरक पडत. हा, हे जे काय 2 दिवसाचं म्हटलंय बघा ह्याच्यामध्ये, ते सहसा तरी आपण 2 दिवस ठेवत नाहीये. आपल्याला माहितीये की बाबा सिमेंटचा जे काही इनिशियल सेटिंग टाइम आणि फायनल सेटिंग टाइम माहितीये. इनिशियल सेटिंग टाइम किती असतंय, 30 मिनिट्स, आणि फायनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स, 10 तास असते. त्याच्यानंतर आपण लगेचच काय करू शकतो, पाणी मारू शकतो, काय प्रॉब्लेम नाहीये. In this way we have to go for the cement plastering. Here cement plastering is suitable wherever external finishing is required or ideal coating for external finishing is required. Then after that it is also used for internal renderings of common as well as इम्पॉर्टंट बिल्डिंग. ज्या काही इम्पॉर्टंट बिल्डिंग असतील किंवा कॉमन बिल्डिंग आहेत, ते जे काही इंटरनल सर्फेसेस जे आहेत ते स्मूथ करण्यासाठी आपण सिमेंट प्लास्टरिंगचा वापर करतोय. इट इज एस्पेशली सुटेड फॉर डॅम्प कंडिशन, मीन्स whenever sanitary blocks are there, in such cases or in such units we go for the application of the cement plaster as compared to the other type of plastering. Okay, because of whatever surfaces are there, surfaces should get watertight, or entry of moisture content we have to avoid from the surfaces. For that purpose we go for the cement plastering. Okay, is there any doubt? आहे का कुणाला काही डाऊट वगैरे, प्रॉब्लेम काय? If you have any doubt, then you can put your doubts in the chat box.
Then next type of plastering we are going to discuss now, that is lime plastering. Here the difference is there in between cement plastering and lime plastering is a binding material. In cement plastering we are using cement as a binding material, and in a lime plastering we are using lime as a binding material. In both the cases we are going to use the fine aggregate as a sand and water. Okay, the proportioning of the ingredients of a lime plaster is adopted according to the number of coats to be applied. In a similar way as like cement plastering, how many number of coats we are going to apply, according to that we have to change the mixed proportion of ingredients of a lime plastering or whatever lime mortar is there. Okay, if the plaster is to be applied in one coat, 1 part of lime to 1.5 parts of sand is used. Okay, here if we are applying single coat, then in that case we have to use 1:1.5, 1 part of lime and 1.5 part of the sand. If 2 coats are to be applied, the proportion for the first coat is the same as above, while the second coat consists of 2 parts of lime and 1 part of sand. Whenever we go for the application of 2 coats, in that first coat should be of 1:1.5, and second coat we have to use 2 parts of the lime and 1 part of the sand. Okay, if 3 coats are to be applied, the proportion of the third coat consists of 4 parts of lime and 1 part of sand. जसं आपण नंबर ऑफ कोट्स इन्क्रीज करत जाऊ तसं त्याची मिक्स प्रोपोर्शन जे आहे ते इन्क्रीज होत जाते, म्हणजे लाईमचं पर्सेंटेज जे आहे ते जास्त जास्त आपण करत जातोय. ओके, इन ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस ऑल द कोट्स consist of 1 part of lime to 2 part of sand. Means in general cases we use 1 part of lime and 2 parts of sand. Thickness of the lime plaster varies from 15 mm to 20 mm. It depends upon the number of coats. Then whatever construction procedure is there of the lime plastering is similar to the cement plastering. Means in that also we have to go for the preparation of the surface. In a similar way, firstly we have to go for the racking of all the joints up to 10 to 15 mm depth. Okay, then after that we have to apply the water or whatever surface is there, that surface we have to get it washed with the water, and it should be wait for 3 to 4 hours. And then after that, after preparation of the surface, we have to go for the application of the lime plaster, first coat of a lime plaster. Okay, here application of first coat, it is applied by dashing the lime plaster with the help of trowel against the wall surface between the screeds. In lime plastering also we have to use wooden screeds as a guider to maintain the uniform thickness of the plastering. Okay, and here also we have to dash the mortar material against the prepared surface using the trowel. Plaster is pressed well in the joints by using the wooden floats, as well as whatever surplus material is there, that surplus material will also get removed by using the wooden float. Function of this coat is to fill all the irregularities of the surface. Okay, means whatever first coat we are using it, the main motto of that first coat is to remove or to fill all the irregularities of the surface. जसं की आपण वेगवेगळे जे काही कंपोनंट आहेत बिल्डिंगचे, जर काही समजा आपण पहिला कंपोनंट कन्सिडर केला तर आपला
फाउंडेशन बेडचा आपण वापर कशासाठी करतोय तर की जेणेकरून आपल्याला तिथं युनिफॉर्म सरफेस मिळण्यासाठी, म्हणजे जे काही वरचं कन्स्ट्रक्शन आहे फाउंडेशन बेडच्या वरचं, ते आपल्याला तिथं युनिफॉर्म सरफेस मिळण्यासाठी आपण काय करतोय तर फाउंडेशन बेड टाकतोय. फाउंडेशन बेड कुठं टाकतोय? आफ्टर एक्सकावेशन, जे काय आपल्याला ओरिजिनल सॉइल आहे किंवा जे काही सब बेस म्हणूया आपण त्याला, किंवा फाउंडेशन सॉइल आहे, तिथली जी काही जागा आहे ती कधी आपल्याला युनिफॉर्म लेवलमध्ये मिळणार नाहीये. कुठेतरी खड्डा असेल थोडंफार किंवा कुठेतरी चढ उतार असेल, तर तिथं आपला युनिफॉर्मिटी मिळण्यासाठी किंवा तिथं जी काही लूज सॉइल आहे त्या लूज सॉइलचा आणि आपल्या फुटिंगचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट होऊ नये त्यासाठी आपण काय करतोय तर फाउंडेशन बेडला जातोय. म्हणजे तो लेअर टाकून आपण काय करतोय, युनिफॉर्म लेवल करण्याचा किंवा युनिफॉर्मिटी मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतोय. तसंच इथं पण काय करतोय, पहिला कोड जो आहे तो जो काही इरेग्युलरिटीज आहेत त्या सरफेस मधल्या त्या रिमूव्ह करण्याचं काम करतोय. ओके, ऍव्हरेज थिकनेस ऑफ धिस कोट इज 10 to 12 mm and it is then left to dry for 3-4 days. Okay, here average thickness of the first coat is kept as a 10 mm to 12 mm, and after application of the first coat we have to wait for 3 to 4 days. Okay, for application of the next coats. Then here, after completion of the first coat of the lime plastering, as like similar cement plastering, mason will go for the scratching the surface at that same time. Okay, so easily he will be able to scratch the surface. Okay, then he will go for the application of second coat. Before applying this coat, the first coat is well washed and scratched over with the edge of a trowel. The second coat is then pressed against the wall with mason's trowel and rubbed with a straight edge. By using the straight edge, he will try to rub the applied material over the first coat. Okay, and whatever surplus material is there, that will get removed with the straight edges. Then thickness of this coat is kept in between 6 mm to 10 mm. As per the requirement, we have to maintain it. Then after completion of the second coat, we go for the final coat or third coat. Okay, application of final and finishing coat. This coat usually consists of fat lime, which is called lime putty. Okay, whatever lime putty we are using. Okay, basically lime putty is too much fine. Okay, and whenever we want smooth surface at surface of the plastering, sometimes we go for the use of lime putty also. ओके, आपण जनरल केसेस जर काय बघत असाल तुम्ही, कन्स्ट्रक्शन वगैरे कुठेतरी केलेलं असेल तर तिथं बघा प्लास्टरिंगच्या नंतर पण आपण कधी कधी लाईम पुट्टीला जातोय बिफोर ऍप्लिकेशन ऑफ द पेंट. ओके, कारण जो काही आपल्याला सरफेस जो आहे प्लास्टरिंग करून आपल्याला एवढं स्मूथ सरफेस मिळत नाही, परंतु जर काय आपल्याला जास्त टू मच स्मूथ सरफेस रिक्वायर्ड असेल तर त्यावेळेस आपण लाईम पुट्टीला जातोय. ओके, it is applied on the second coat, made perfectly plain, and then rubbed first with wooden float and then with the steel float to polish the surface. Okay, whenever we are applying the third coat or finishing coat, at that time firstly that material lime putty material gets dashed against the second coat, and then after that it is perfectly rubbed by using the wooden float firstly, and then after that steel float. Okay, and polishing is done by using the steel float. The thickness of the finishing coat is kept as a in between 3 mm to 6 mm. Okay, it is allowed to dry for 2 days, and then the surface is cured for 7 to 10 days. In this case also we have to wait for to get the dry surface, and after that once it is get dry, after that we have to cure that surface for 7 to 10 days. Means we have to apply the water on such a surface. Okay,
So in this way, we go for the lime plastering. Suitability of lime plastering. This type of plastering is suitable for internal renderings of buildings, but it is not commonly adopted these days. Okay. Generally, whatever construction we are doing using the cement mortar or cement concrete, okay, and to maintain the bonding in between the plastering cover and the whatever elements are there of the building, so we prefer the cement plastering itself instead of lime plastering. जे काय आपलं जुनं काळी जे काय आपलं कन्स्ट्रक्शन करत होते आपण, जे काही गड किल्ले किंवा मंदिरं वगैरे आहेत बघा, ते सहसा तरी आपण लाईमचा वापर करून प्रिपेअर करत होतो, बरोबर आहे का नाही? तर ह्याच्यामध्ये काय होतंय बघा, लाईम आणि सिमेंट जे आहे याच्यामध्ये खूप मोठा डिफरन्स आहे. लाईम जे आहे ते नॅचरल मटेरियल आहे, परंतु सिमेंट जे आहे ते आर्टिफिशियल मटेरियल आहे. आणि आर्टिफिशियल मटेरियल असल्यामुळं काय होतंय, जसं त्या सिमेंटचं ड्युरेशन वाढत जाईल तसं त्याची राख बनत जाते बघा. तुम्ही कधी ऑब्झर्व केलं का बघा, जुन्या काळी बांधलेली घरं जी आहेत की ज्या घराला 60-70 वर्ष झालेले आहेत, तर त्याचा जो काही सरफेस जो आहे तो जर काही वेदरिंग कंडिशनला एक्सपोज असेल, तर तिथं जर काही जे काही जॉईंट आहे त्याला जर काही हात लावला तुम्ही, तर तिथलं जे काही जॉईंट मधलं जे काही मॉर्टर आहे इझिली रिमूव्ह होते. म्हणजे त्याच्यामध्ये स्ट्रेंथ जी आहे ती रिड्यूस होत जाते. परंतु लाईमचं तसं नाहीये. तुम्ही बघताय मंदिरं वगैरे किंवा गड किल्ले जे आहेत ते अजून आहे तसे आहेत तिथं. ओके, कारण का तर ते लाईम जे आहे ते नॅचरल मटेरियल आहे, म्हणजे त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारची केमिकल रिएक्शनची होत नाही. आणि सिमेंट वरती केमिकल रिएक्शन होते, त्याच्यामुळं त्याची स्ट्रेंथ जी आहे किंवा ड्युरेबिलिटी जी आहे ती कमी होते. ओके. Nowadays we do not go for the lime plastering, but we are using the lime putty over the cement plastering to getting the smooth surface. Okay. Then third type of plastering is there, that is nothing but the mud plastering. In a similar way as like cement plastering and lime plastering, we have to go for the mud plastering. The wall surface is first prepared as described in case of cement plastering. The mud plaster is then evenly dashed against the wall surface with a wooden float. Okay. Generally, in case of mud plastering, we are not using the wooden float or steel float or iron float. Okay. जे काय आपण मड प्लास्टिंग जुन्या काळी तुम्ही बघितलं असेल की बाबा जी काही मातीची घरं वगैरे बांधलेली होती बघा, त्याला जो काही सरफेस आहे तो स्मूथ करण्यासाठी आपण जे काही चिखलाचा वापर करत होतो. ओके. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होतं की बाबा जे काय आपण माती वापरतोय, सॉइल जे काय वापरतोय, त्याच्यामध्ये सम अमाऊंट ऑफ काउडंग अल्सो आपण वापरत होतो. म्हणजे जे काही गाईचं शेण वगैरे होतं किंवा म्हशीचं शेण आहे ते पण आपण काय करतो त्याच्यामध्ये वापरत होतो. आणि ते जे काही मड जे आहे, मड प्रिपरेशन जे आहे, मड प्रिपरेशन मध्ये पण आपला भरपूर टाइम जात होता. की जे काही सुटेबल टाईपची सॉइल आहे ती पहिल्यांदा आपण काय करायचं, वेट करायचं, म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी जे आहे ते मुरू द्यायचं चांगलं 1-8-10 दिवस, आणि त्याच्यानंतर पुन्हा त्याला काय करायचं, ते प्रॉपर मिक्सिंगला जायचं. नंतर पुन्हा 1-2-4 दिवस आपण काय करायचं, वेट करायचं. नंतर पुन्हा त्याच्यामध्ये शेण वगैरे कालवून पुन्हा काय करणार आपण, तर ते मिक्स जे काय आपलं इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते व्यवस्थित मिक्स करायचो आपण. ओके. आणि त्याच्यानंतर मग पुन्हा आपण ते ऍप्लिकेशनला जायचो, की जे काय मटेरियल मड आहे ते आपण जे काय वॉल सरफेस आहे त्याच्यावरती आपण लिपायचो म्हणायचो, बरोबर आहे का नाही, लिपणे. त्यावेळेस काय करतो, लिपत होतो. त्यावेळेस आपण हाताचाच वापर करत होतो. त्यावेळेस काय आपल्याकडे वुडन फ्लोट वगैरे काय नव्हतं. ओके. बट whatever technical terms are there, we have to consider it and we have to carry forward. Okay. Mud plaster is then evenly dashed against the wall surface with a wooden float. After 24 hours, the surface is tamped. The function of tamping is to compact the layer and to dry
compact. Okay, so whenever it is in wet condition itself, at that time we go for the compaction of that material. Okay, means we are going to pressing that material towards the surface. So ensure to get it fill all the hollow spaces and cracks. Okay, then after damping, water is sprinkled slightly and the surface is polished with a steel rod. Okay, a thin wash of cow dung is then given and tamping is done against the places where small cracks have formed. Okay, तुम्ही कधी कधी बघितलं असेल की हॅलो हॅलो आवाज येतो का रे यस हो सर. सर. ओके ठीक आहे तुम्ही बघितलं असेल किंवा एक्सपिरियन्स केला असेल बघा शेतामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही पाणी वगैरे देता एकदा पाणी दिलं मग नंतर पुन्हा काय होतंय ते ड्राय झाल्यानंतर त्याला क्रॅक्स जातात तसंच मातीचं असणार मळ म्हणजे काय माती चिकट होतं तर ते जे काय ड्राय झालं एकदा त्यामुळे त्याला काय होण्याची शक्यता असते क्रॅक जाण्याची शक्यता असते परंतु इथं काय केलं जाते प्रॉपरली मिक्सिंग किंवा प्रिपरेशन ऑफ दी मळ जे आहे त्याच्यामध्ये जास्त आपण प्रोसिजर जे आहे ते मळ करतो त्यामुळे सहसा त्याला क्रॅक जात नाही आणि स्मॉल क्रॅक्स गेलेच तर ते क्रॅक्स जे आहेत ते फिलअप करण्यासाठी आपण व्हाईट सॉइल पांढरी माती आणि आपली जे काही पावडर आहे त्याचं मिक्सर करून काय करता येतं ते क्रॅक्स जे आहेत ते फिलअप करायचं ओके finally the surface is given a wash of fine white earth and powder sometimes surface is given a wash of fine earth cow dung and cement in proportion of 3:2:1 in ancient days we are using mud plastic nowadays we are not using okay so whenever we are using nowadays mud plastic in that we can go for the using of cement okay but ancient days cement was not there okay at that time we were not using but they have given as a technical form okay and its proportion is 3:2:1 suitability of mud plastering is this type of plastering is done on walls of temporary sheds and countryside buildings. ज्या काही जुन्या काळच्या बिल्डिंग वगैरे होत्या म्हणजे मातीमध्ये बांधण्याचे काही स्ट्रक्चर होते त्या टाइपच्या स्ट्रक्चर साठी आपण मड प्लास्टिक जे आहे ते आपण वापरू शकतो किंवा जे काही टेम्पररी शेड्स वगैरे आपण प्रोव्हाइड केले असतात त्यासाठी पण वापरू शकतो मड प्लास्टिक ओके सो दिस वॉज अबाउट द प्लास्टिक सिमेंट प्लास्टिक लाईन प्लास्टिंग अँड मड प्लास्टिंग जे काय आपण धुमस वगैरे करत होतो बघा तुम्हाला कधी आठवतं जो काय आपलं फ्लोरिंग जे बघितलं आपण फ्लोरिंग मध्ये करतो फ्लोरिंग म्हणून एक कॉन्सेप्ट आहे म्हणजेच काय मातीपासून बनवलेलं जे काय फ्लोरिंग आहे ओके पहिल्या जुन्या काळी आपण त्याचा वापर करत होतो की जेणेकरून पहिल्यांदा जे काय आपलं ग्राउंड लेवल आहे आणि ग्राउंड फ्लोर लेवल आहे जिथे फ्लोरिंग फर्स्ट वगैरे टाकायचं नाही त्याच्यामध्ये जे काही डिस्टन्स आहे लेवल डिफरन्स आहे तर त्याला काय म्हणतो आपण प्लिंथ म्हणतो मग ती प्लिंथ फिलअप करून घेते कसं आहे एकतर पहिला बोल्डरचा लेअर टाकतोय नंतर पुन्हा वेगवेगळे आपण मुरमाचे लेअर टाकतो बघा आणि ते कॉम्पॅक्ट करतो त्याच्यानंतर पुन्हा पाणी वगैरे मग आपण धुमस वगैरे करतो बघा त्याला ते व्यवस्थित कॉम्पॅक्ट करतो जेणेकरून त्याची कॉम्पॅक्शन जे आहे ते चांगल्या प्रकारे होईल आणि एखादी सॉइल जी आहे ती 100% कॉम्पॅक्ट मॅक्झिमम इफिशियन्सी कधी असते कॉम्पॅक्ट होण्याची तर ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट असते म्हणजेच काय एकदम ड्राय सॉइल घेतली की कॉम्पॅक्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर 100% कॉम्पॅक्ट होत नाही किंवा थोडंसं पाणी असतं जास्त पाणी असतं ते पण सॉइल घेतली तर ती पण कॉम्पॅक्ट होत नाही कारण त्याच्यामध्ये जे काही वॉटर कंटेंट आहे ते वॉटर कंटेंट सम काइंड ऑफ लोड दे विल बिअर ओके समवॉट whatever load is coming that load will bear by the water content also due to that it will not
get efficiently compact. But whenever optimum moisture contents are available in a soil, then in that case 100% compaction will be achieved. सहसा तरी 100% होत नाही म्हणाला होत म्हणतो आपण पण 100% कॉम्पॅक्शन पॉसिबल नसतं. ओके, त्यामुळेच आपण रोडची कामं वगैरे करत असताना जे काय आपण मुरुम वगैरे टाकतो तर त्या मुरुमाच्या सरफेसवरती पाणी वगैरे स्प्रेड केलं जात असेल तर ते कशासाठी असतं तर ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट जे आहे ते मेंटेन करण्यासाठी की जेणेकरून आपण जे काही लेयर आहे ते व्यवस्थित कॉम्पॅक्ट करण्यासाठी. तसंच हे जे काही ह्युमस आहे ते त्या पद्धतीने ह्युमस करून मग नंतर पुन्हा सारवण करतो. ओके, ह्याच्यामध्ये काय आहे बघा नंतर पुन्हा जे काय आपलं ड्युरेबिलिटी आहे तर जे काय आपला सिमेंट प्लास्टिक आहे त्याची ड्युरेबिलिटी जी आहे ती जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू द मड प्लास्टिक. ओके, आणि जे काय आपलं लाईम प्लास्टिक आहे त्याची ड्युरेबिलिटी जी आहे ती जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू द सिमेंट प्लास्टिक. परंतु ह्याच्यामध्ये मड लाईम प्लास्टिक जे आहे ते त्या लाईम प्लास्टिक वरती कधी कधी क्रॅक्स वगैरे गेलेले बघायला मिळते. कारण ज्यावेळेस चुन्यामध्ये पण आपण पाणी ओततो तर कधी कधी तुम्हाला वाफ वगैरे बाहेर आला तर वाफ दिसते तुम्हाला जाणार असेल म्हणजे त्याच्यामध्ये हीट जी आहे ती बाहेर पडत नाही. चुन्यामध्ये जास्त हीट असते ऍज कम्पेअर टू द सिमेंट. ओके, त्याच्यामुळे काय होतं तर त्याला क्रॅक्स वगैरे फॉर्म होण्याची शक्यता. आणि त्याचा फाईननेस जो आहे आपला चुन्याचा तो जास्त आहे आपल्या सिमेंट पेक्षा. ओके, जेवढं फाईन मटेरियल असेल तेवढा जास्त क्रॅक जाण्याची शक्यता. त्यासाठी आपण काय करतो तर जे काय ग्रेड ऑफ सिमेंट आहे 53, 43 आणि 30. 33 तर काही नावानुसार झाले आपण ते वापरतो एकतर 53 किंवा 43 वापरतोय. आणि जे काय आपलं कन्स्ट्रक्शन करतोय म्हणजे जे काय आपले एलिमेंट आहेत बीम कॉलम किंवा स्लॅब त्याचं कास्टिंग करत असताना 53 ग्रेड सिमेंट वापरतो म्हणजे त्याची काय असते कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ आहे असते त्याच्यामुळे म्हणजे 53 आणि 43 ग्रेड मध्ये इफेक्ट डिफरन्स काय आहे तर 53 ग्रेड सिमेंट जे आहे ते मोर फाईन ऍज कम्पेअर टू द 43 पेक्षा. म्हणून आपण ते जे काय आपलं एलिमेंट आहे ते कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी वापरतो. प्लास्टिंगसाठी कंपल्सरीली वी हॅव टू गो फॉर द 43 ग्रेड्स. कारण का तर त्याचं जे काही कंटेंट आहे किंवा जे काही ग्रेन्स आहेत त्याची साईज जी आहे ती थोडीशी जास्त ऍज कम्पेअर टू द 53. जेवढं फाईननेस जास्त असेल तेवढं क्रॅक्स फॉर्म जास्त. त्यामुळे आपण अवॉइड करतो प्रेफरेबली 53 ग्रेड सिमेंट. ओके, फॉर प्लास्टिंग पर्पज. Then next point is there that is nothing but the defects in plastering. So here different defects are there. Now we are going to discuss defects in the plastering. First one is the blistering. The small patches swell out beyond the plane of the plastered surface. That is nothing but the blistering. Blistering म्हणजे काय होतं बघा जर काही समजा आपण प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस जो आहे फर्स्ट प्रोसिजर बिफोर ऍप्लिकेशन ऑफ द प्लास्टिक ती जर काही व्यवस्थित नाही केली तर त्याच्यामुळे ब्लिस्टिंगचा इफेक्ट होतो. ओके, म्हणजेच काय होतंय बघा तर जे काही प्लास्टिक वगैरे जे आहे ते स्वेल आउट झालेलं दिसतं. स्वेल आउट म्हणजे काय सुजल्यावर जे काही सरफेस आहे प्लास्टिकचा हा तर ह्याच्यावरती कुठेतरी पॅचेस असं स्वेल झालेलं दिसतंय. कुठला इथला सरफेस जो आहे तो फुगल्यासारखा दिसतोय कधीतरी. तर त्या टाईपचा डिफेक्ट जो आहे त्याला काय म्हणतात ब्लिस्टिंग. Okay, then after that cracks. These are formed on the plastered surface and may be here cracks or cracks may be easily seen. जे काही प्लास्टिक सरफेस आहे त्याच्यावरती क्रॅक्स वगैरे फॉर्म होते that is nothing but one of the kind of defect is there. Okay, then influence when a newly constructed wall dries out the soluble salts are brought to the surface and they appear in the form of a whitish crystalline substance that is nothing but the efflorescence. कधी काय होते बघा after completion of the plastering work and after curing, okay, after some days means whenever that plastic surface get dries, okay, sometimes maybe you will be able to some whitish crystalline substance over the plastering surface. म्हणजे पांढरे आपला क्षार वगैरे बघा क्षार वगैरे जमा झालेलं कुठं 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 वाटते
तर त्या टाईपचा जो काय इफेक्ट आहे त्याला काय म्हणायचं, इफ्लोरन्स डिफेक्ट जो आहे तो इफ्लोरन्स. ओके. Then next defect is there, that is nothing but the peeling. The plaster from some portion of the surface comes off and a patch is formed. Is nothing but the peeling. Peeling is similar as a blistering. Blistering मध्ये काय होतंय, तर swelling होते, फक्त आहे तिथंच, परंतु फुगवटा राहतो. पण जर काही तो फुगवटा फुटला आणि तिथं पॅच पडला तर त्याला काय म्हणायचं, peeling. ओके. Then popping. Sometimes the plaster mix contains particles which expands on being set. कधी काय होतं बघा, whatever ingredients we are using for the plastering material, in that if impurities are there, means sometimes wooden materials are there, then if wooden materials are on the surfaces of the plaster and when it get dries, then it will expand it, or whatever other elements are there or other ingredients are there, such ingredients after drying it, its volume get expands. Okay, such type of defect happens in a plastering is nothing but the popping. जो काय आपला प्लास्टिंग सरफेस आहे त्याच्यामध्ये जे काही इन्ग्रेडियंट आहेत, समजा वाळू आहे, वाळू तिथून आपण रिव्हर मधून घेतो, तर त्याच्यामध्ये जे काही सगळ्या इन्ग्रेडियंट आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे, वाळू सोडून दुसरं पण काहीतरी असणार त्याच्यामध्ये, तर त्याच्यामुळे काय होतं तर ते फुगण्याची शक्यता राहते किंवा त्याचं एक्सपांड होण्याची शक्यता राहते. ओके, तर त्या टाईपचे जे काही डिफेक्ट आहे त्याला पॉपिंग म्हणायचं. देन आफ्टर दॅट सॉफ्टनेस. The excessive dampness at a certain points on the plaster the surface makes that surface soft. Sometimes what will happen here, at each and every place will not found such type of effect, softness effect. Okay, means whenever cement paste is get come off from the प्लास्टर्ड सरफेस, जे काही प्लास्टिक सरफेस आहे त्याच्यामधून जर काही त्याला जास्त आपण रब करत गेलं किंवा पॉलिश करत गेलं तर त्याच्यामधून काय होतं तर सिमेंट पेस्ट जे आहे ते बाहेर येते बघा, त्याच्यामुळे तिथला सरफेस जो आहे तो जास्त स्मूथ झालेला दिसतो. त्या प्रकारचा जो काय डिफेक्ट आहे त्याला काय म्हणायचं, सॉफ्टनेस इफेक्ट म्हणायचं, सॉफ्टनेस डिफेक्ट म्हणायचं. किंवा तुम्ही कधी कधी बघा, ज्यावेळेस एखादं कॉन्क्रीटचं आपण कन्स्ट्रक्शनचा बिल्डिंगचा एलिमेंट कास्ट करतो, कास्ट केल्यानंतर त्याच्यावर मी असं खाते घेऊन असं मारत जरी बसलो तरी त्याच्यामधून काय होतं बघा, जे काही सँड वगैरे आहे, सँड पार्टिकल जे आहे ते खाली खाली जाते आणि वरती काय येतं त्याचा सिमेंट पेस्ट वरती येतं, त्याच्यामुळे सरफेस जो आहे तो स्मूथ होतो किंवा सॉफ्ट बनतो, तोच काय तो सॉफ्टनेस डिफेक्ट आहे. ओके, आणि ते कुठेतरी होतं की जिथं बाबा सिमेंट पेस्ट जे आहे ते बाहेर येते. Okay, then uneven surface. This is also one of the kind of defect, but we can overcome on that defect by using the skilled labors. Okay, such kind of defect happens due to the poor workmanship. जे काय मेसिन्स वगैरे आहेत त्यांनी व्यवस्थित काळजी नाही घेतली तर त्यावेळेस uneven surface वगैरे आपल्याला मिळू शकते. म्हणजे जो काय आपला प्लास्टिक सरफेस आहे तो इव्हन जी मिळणार नाही किंवा त्याच्यामध्ये लेवलिंग वगैरे जर काही नाही बघितली, नाही यूज केल्या तर त्याच्यामुळे या प्रकारचा जो काही डिफेक्ट आहे ते जाणवतो. परंतु हा जो आहे तो काय आहे, कशामुळे तो स्किल्ड लेबर किंवा अनस्किल्ड लेबर किंवा मग स्किल्ड लेबर आहे परंतु मग ते इन्स्टिट्यूट जे आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये काय म्हणू आपण निष्काळजीपणामुळे ते होते. जर काय आपण तो निष्काळजीपणा तिथून नाहीसा केला किंवा कमी केला तर त्याच्यामुळे त्या प्रकारचा डिफेक्ट जो आहे तो आपण ओव्हरकम करू शकतो. ओके, सो दीज आर दी डिफेक्ट्स इन अ प्लास्टिक. 47 नेक्स्ट पॉइंटिंग आहे त्याला काय लागलं